சென்னை இஸ்கான் சார்பாக அவரை நாங்கள் மனமாற வரவேற்கின்றோம். ராதிகா வல்லப பிரபு பற்றிய சிறு குறிப்பு. அவர் பிடெக் மற்றும் எம்டெக்கை IIT மும்பையில் படித்தார். பிறகு கணிப்பொறி வல்லுநராக பணியாற்றிய அவர் ஸ்ரீ ராதா கோபிநாத் மந்திர் சௌபாத்தியில் முழு நேர பக்தராக தொண்டு செய்து பிறகு பல இடங்களில் சென்று இந்த பாகவத தர்மத்தையும் பகவத்கீதை சாஸ்திர ஞானத்தையும் பலருக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் வண்ணம் பணியாற்றி வருகின்றார். அவரை நாம் இன்று வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Handing over to you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Udirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuron Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashtatu Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So first of all, I want to thank the ISKCON Chennai management devotees for giving this opportunity to speak few words, especially in glorification of Vishwanath Chakravarthy Thakura's contribution to Bhagavad Gita, Bhagavad Gita commentary. பகவத்கீதை மற்றும் பகவத்கீதை வியாக்கியானத்திற்கு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரரின் புகழை பற்றி சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த சென்னை இஸ்கான் நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் முதலில் எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். So, the Chaitanya Charitamrita, there is a conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Venkata Bhattar. சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் வெங்கட பட்டர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இடையே ஆன உரையாடல் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. Chaitanya Mahaprabhu asked Venkata Bhattar, Lakshmi ke napayila ivaraki karana tapakari kaiche Krishna paila shruti gana. Mahaprabhu asked that, can you please tell me why Lakshmi Devi could not enter the Rasa dance? Even the Vedic scriptures, the personified Vedas could enter the Rasa dance and associate with Krishna, but why could Lakshmi Devi not enter the Rasa dance? அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆனவர் வெங்கட பட்டரிடம் கேட்கின்றார், ஏன் லக்ஷ்மி தேவியால் ராச நடனத்தில் பங்கு கொள்ள முடியவில்லை? வேதத்தின் ஸ்வரூபமாகியவரே ராசலீலையில் பங்கு கொள்ளும் போது ஏன் லக்ஷ்மி தேவியால் அத்தகைய ராச நடனத்தில் பங்கு கொள்ள முடியவில்லை என்று கேள்வி கேட்டார். So Venkata Bhatta replies, Ami Jiva Shudra Buddhi Sahaje Astira Ishvarera Leela Koti Samudra Gambira. He said, Ami Jiva, I am an actually ordinary living entity. And Shudra Buddhi. அங்கே வெங்கட பட்டர் கூறுகின்றார், நான் ஒரு சாதாரண உயிர்வாழி. Shudra Buddhi,
Moreover, I am having a very limited intelligence. நான் எனக்கு என்று ஒரு வரைக்கு உட்பட்ட புத்திசாலித்தனமே இருக்கின்றது. Sahaje astira, and not only that, I get easily agitated. நான் மேலும் உணர்ச்சி வசப்படும் அளவிற்கு ஆட்படுத்தப்படுகின்றேன். But on the other hand, Ishwarela Leela Koti Sabudra Gambira. But the pastimes of the Supreme Lord are deep like crores of oceans. So therefore, how can I enter into such a pastimes of the Supreme Lord? How can my mind cannot enter into the deep ocean of the Lord's pastimes, which have the depth of crores of oceans. அப்பொழுது அவர் பதில் அளித்தார், பகவானின் திருவிளையாடல்களோ கோடிக்கணக்கான சமுத்திரத்தின் ஆழத்தை போன்றது. அவ்வாறு ஆழமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சமுத்திரத்தில் எனது மனதானது எவ்வாறு செல்ல முடியும்? பகவானின் கோடிக்கணக்கான ஆழமான சமுத்திரமாகிய திருவிளையாடல்களில் எனது மனமானது எவ்வாறு அங்கே ஈடுபடும் என்று அவர் பதிலளித்தார். So that is the position of actually every one of us. Venkatapata is representing us, although he is an elevated devotee. வெங்கட பட்டரும் ஒரு உயர்தரமான பக்தர் ஆவார். ஆனால் அவர் நமது சார்பாக நம்மை பரிந்துரை செய்து இங்கே பேசுகின்றார். So the pastimes of the Lord are deep, and in this deep ocean, in the deep within the ocean, there are jewels or pearls of the pearls of Siddhanta, and very deep lessons are actually there in this particular ocean. பகவானின் திருவிளையாடல்கள் மிகவும் ஆழமான சமுத்திரம் போன்றது. அத்தகைய ஆழமான சமுத்திரத்தில் இந்த சித்தாந்தங்கள் ஆனது ஒரு முத்தை போல நமக்கு மாபெரும் பாடங்களை இந்த ஆழமான சமுத்திரத்தில் இருந்து கற்றுக் கொடுக்கின்றது. So when you simply surf on the surface of the ocean, you can only get some fishes. But if you want to get deep, if you want to get the valuable pearls, you have to dive deep into the ocean. நாம் சமுத்திரத்தின் கரையில் நின்று கொண்டு இருந்தோமே ஆனால் நமக்கு வெறும் மணல் துகள்களே கிடைக்கும். ஆனால் அந்த ஆழமான சமுத்திரத்தில் நீந்தி செல்வோமே ஆனால் நாம் ஆழமாக செல்ல செல்ல முத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றது. So the acharyas are like the expert scuba divers who can actually who have the ability to dive deep into the ocean and extract the pearls from this deep ocean of the Lord's pastimes. நமது ஆச்சாரியர்கள் மிகவும் ஆழமான இந்த சமுத்திரத்தில் சென்று நமக்கு அங்கே ஒரு பாடகத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய திறன் வாய்ந்தவர்கள். அத்தகைய ஆச்சாரியர்கள் இந்த பகவானுடைய ஆழமான திருவிளையாடல்களை உணர்கின்றனர். So the Siddhanta and the lesson in the different pastimes of the Lord, or the Siddhanta in the different words of the Shastra, they are like the Saraswati river. They are இந்த சித்தாந்தம் மற்றும் இந்த பகவானின் திருவிளையாடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த சித்தாந்தத்தின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே ஒரு சரஸ்வதி நதிக்கு ஒப்புமையாக கூறப்பட்டுள்ளது. Because Saraswati river is invisible to the ordinary people. Similarly, the lessons and the deep pearls of realizations, they are not accessible to the common living entities like us. இந்த சரஸ்வதி நதியானது நமக்கு கண்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றது. அது போல இந்த பகவானின் திருவிளையாடல்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சித்தாந்தம், அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தத்துவங்களும் சாதாரண மனிதர்களாகிய நம்மால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இல்லை. But the acharyas, they play a very crucial role. They actually reveal the Saraswati river. They reveal the deep lessons and the realizations and the Siddhanta behind all these pastimes and the instructions of the Lord in the scriptures.
ஆனால் நமது ஆச்சாரியர்கள் இங்கே நமக்காக இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பகவானின் திருவிளையாடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சித்தாந்தங்கள், அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பாடங்கள் அனைத்தையும் நுட்பமாக கற்றறிந்து நமக்காக அவர்கள் அரும்பாடுபட்டு வழங்குகின்றனர். So when a river is, when there is a fast flowing river, and if you want to take bath in the river, you need steps in order to enter into the river so that you can take bath in the river. ஒரு ஆழமான ஒரு வேகமாக ஓடக்கூடிய நதியில் நாம் நீராட வேண்டும் என்றால் அந்த வேகமாக ஓடக்கூடிய நதியில் நீராடுவதற்கு அங்கே படிக்கட்டுகள் நிச்சயம் தேவைப்படுகின்றது. So the purports of the acharyas, they are like the steps which help us to access the fast flowing river of the Shastra. இந்த பகவானின் சாஸ்திரத்தில் இருக்க இந்த வேகமாக ஓடக்கூடிய நதியை போன்று இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களின் அறிவை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஆச்சாரியர்கள் வழங்கிய பொருளுரைகள் ஒரு படிக்கட்டுகளாக நமக்கு செயல்படுகின்றன. So the words of the Vedas, they are like the rice paddy. வேதத்தின் சொற்கள் அனைத்தும் ஒரு முதிர்ந்த நெல்லை போன்றது. But the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam, the words spoken by Krishna and the ripened fruit of the Vedas in the form of Srimad Bhagavatam, they can be compared to the rice after removing the paddy. அதற்கு ஆனால் பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பகவத்கீதை மற்றும் வேதத்தின் கனிந்த பழமாகிய ஸ்ரீமத் பாகவதம் அனைத்தும் அந்த முதிர்ந்த நெல்லிலிருந்து தவிடுகள் நிற்கப்பட்ட பிறகு கிடைக்கக்கூடிய பொருளுக்கு ஒப்பமையாக கூறப்பட்டுள்ளது. But the purports of the acharyas, although of course Gita and the Bhagavatam, they are the essence of the Vedas, but although they are compared to the rice after removing the paddy, but a common person cannot directly eat that rice. Common person can eat only cooked rice. So the purports of the acharyas, they are like the cooked rice which a common person can eat and digest it. நெல்லிலிருந்து தவிடுகள் நீக்கப்பட்ட பிறகு அரிசி கிடைத்தாலும் அந்த அரிசியை ஒருவனால் சாதாரணமாக உண்ண முடியாது, அவன் அதை சமைத்து உண்ண வேண்டும். அது போலவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையானது தவிடுகள் நீக்கப்பட்ட அரிசிக்கு ஒப்புமையாக கூறப்பட்டாலும் ஆச்சாரியர்கள் வழங்கக்கூடிய இந்த பொருளுரைகள் இந்த சமைத்த அரிசிக்கு ஒப்புமையாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதனை ஒருவரால் எளிமையாக ஏற்றுக்கொள்ள இயலும். And even all the speakers who speak based on the purports of the acharyas, they make the cooked rice flavored with different spices. They make the cooked rice. They not only feed us the cooked rice, they give us like sambar rice. They add along with the sambar rice, they give some papad, they give some sabji, they give some achar. In that way, they make even the cooked rice even more relishable. இந்த ஆச்சாரியரின் பொருளுரையை வைத்து பேசக்கூடிய பேச்சாளர்கள் இந்த வேக வைத்த சாதத்தை மேலும் அவர்கள் சுவை மிகுந்ததாக நமக்கு வழங்குகின்றனர். உதாரணத்திற்கு சாம்பார் சாதம், ஊறுகாய், அப்பளம் என்று எவ்வாறு இந்த சாதத்தை மேலும் ருசிகரமாக ஆக்க முடியுமோ அது போல இந்த ஆச்சாரியர்கள் வழங்கிய இந்த பொருளுரையில் இந்த பேச்சாளர்கள் மேலும் மேலும் சுவை ஊட்டுகின்றனர். So we are very grateful to Srila Vishwanatha Chakravarthy Thakura, who has actually enlightened us with his commentary on the Bhagavad Gita called as Sarartha Varshini. நாம் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் அவர்களுக்கு மிக மிக நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம். அவர் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைக்கு தனது வியாக்கியானத்தை சாரங்க தர்ஷனியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். In the Srimad Bhagavatam, first canto, it's a very beautiful shloka which comes, Aho vayam janma bhrutadya hasma
Vriddanu Vridyapi Viloma Jata Daushkulya Madim Vidunoti Shigram Mahattamanam Abhidana Yogaha. The sages are Suta Goswami is saying that although I am born in a lower caste, although I am born in a mixed caste, but all my impurities from my lower birth, they have been purified because of hearing from Shukadeva Goswami, because of conversing with a great soul like a Shukadeva Goswami. பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தில் சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய சாதுக்களிடம் கூறுகின்றார், நான் ஒரு கீழான பிறவியில் பிறந்திருந்தாலும் எனது மனமானது கலங்கப்பட்டிருந்தாலும் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கதாலேயே நான் மிகவும் தூய்மை அடையப்பட்டுள்ளேன். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்களின் சங்கத்தினாலேயே நான் முழுமையாக தூய்மை அடைந்து விட்டேன் என்று அவர் கூறினார். So Prabhupada says that when we read the purports, when we read the books left by the acharyas, by reading the books left by the acharyas, our the contamination in us, the contamination especially due to lower birth, the contamination due to lower birth, that becomes purified by reading the books written by the acharyas. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், கீழான பிறவியினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த கலங்கங்களானது ஆச்சாரியர்கள் நமக்காக விட்டு சென்ற இந்த சாஸ்திர நூல்களை படிக்கும் பொழுது முழுமையாக தூய்மை அடைந்து விடுகின்றது. So the books written by the acharya, they are the wealth which they have left for all the people in that some particular sampradaya. இந்த ஆச்சாரியர்கள் விட்டு சென்ற இந்த நூல்களே இந்த ஆச்சாரியர்களால் அந்த குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்திற்கு வழங்கப்பட்ட மாபெரும் சொத்துக்கள் ஆகும். When a father actually, before he leaves the body, he actually divides his property among his sons, and each son gets one particular portion of the property. ஒரு தந்தையானவர் தனது உடலை விடுவதற்கு முன்னால் தனக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் தனது சொத்துக்களை சரிபாகமாக பிரித்து கொடுப்பார். ஒவ்வொரு மகனும் அதில் ஒரு பங்கை பெறுகின்றார். But the books written by the acharyas, they are equally available. They are equally available to all the people in the future who take shelter of that particular sampradaya. ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்தில் அடைக்கலம் அடையக்கூடிய நபர்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆச்சாரியர்களிடம் அடைக்கலம் அடையக்கூடிய நபர்கள் அனைவருமே இந்த எதிர்காலத்தில் இந்த ஆச்சாரியர்களால் விட்டு செல்லப்பட்ட இந்த நூலை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பானது அனைவருக்கும் கிடைக்கின்றது. The wealth left by the acharyas is equally available to all the people in the sampradaya. Not that one person gets only one particular portion, another person gets another portion. This is the difference between material wealth and the spiritual wealth. Material wealth is divided among the different people, but spiritual wealth is equally available to everyone. இந்த ஆச்சாரியர்கள் விட்டு சென்ற இந்த மாபெரும் பொக்கிஷமானது அந்த சம்பிரதாயத்தில் வரக்கூடிய அனைவருக்குமே சமமாக வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு பகுதி மட்டுமே வழங்கப்படும் என்பதில்லாமல் முழுமையாக அனைவருக்கும் வழங்கப்படுகின்றது. இதுதான் பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களுக்கும் ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களுக்கும் உள்ள மாபெரும் வேறுபாடு. ஆன்மீகத்தில் உள்ள சொத்துக்களானது அங்கு இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே சமமாக வழங்கப்படுகின்றது. ஆனால் பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களில் ஒரு பகுதி மட்டுமே ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகின்றது. So I am going to just speak based on the time, just some sections from the Bhagavad Gita commentary of Vishwanath Chakravarthy Thakura, especially which are unique in his commentary, which I can gather with my small intelligence. இப்பொழுது நேர பற்றாக்குறையின் காரணமாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர் பகவத்கீதைக்கு வழங்கிய பொருளுரையில் ஒரு சில பகுதிகளை மட்டுமே எனது குறிப்பிட்ட அந்த அறிவின் மூலமாக எடுத்து உங்களுக்கு நான் கூற விரும்புகின்றேன்.
the first chapter we have the verse aparyaptam tadasmakam balam bhishma abhirakshitam paryaptam tvidametesham balam bhima abhirakshitam. So in this particular verse, Baladev Vidyabhushan and Vishwanath Chakravarthy, they have given different meanings for the word paryaptam and aparyaptam. பகவத் கீதையில் முதல் அத்தியாயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்திற்கு ஸ்ரீல பாலதேவர் வித்யா பூஷன் மற்றும் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இருவருமே வேறு விதமான கருத்துக்களை கூறியிருக்கின்றார்கள். இந்த பரியாப்தம் மற்றும் அப்பரியார்த்தம் என்கின்ற வார்த்தைக்கு இருவரும் வேறு வேறு கருத்துக்கள் கூறியிருக்கின்றனர். Baladev Vidyabhushan is the Shiksha disciple of Vishwanath Chakravarthy Thakura, but he has given a meaning which is different from what Vishwanath Chakravarthy has given. ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரின் சிக்ஷா சீடர் பலதேவ் வித்யாபூஷன். ஆனால் இங்கு பலதேவ வித்யாபூஷன் கொடுத்த இந்த கருத்துக்களானது அவரது குருநாதரான விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரின் கருத்துக்களிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கின்றது. So the guru and the disciple, they differ in the explanation of that verse. இந்த பதத்திற்கு குரு மற்றும் சீடன் இருவருமே தங்களது கருத்துக்களில் வேறுபட்டு இருக்கின்றனர். But there is a unity of Siddhanta, but there is a diversity in the way they express their devotion. ஆனால் இந்த சித்தாந்தத்தில் இருவருக்குமே ஒற்றுமை இருந்தாலும் ஆனால் இவர்கள் இதை அணுகக்கூடிய பக்தியில் வேறுபாடுகள் அமைந்திருக்கின்றன. Just like we have tamarind rice, lemon rice, khichdi, dahi rice, tomato rice. So in all this, the commonality is that the rice is there, but there are the difference is that each rice has a different flavor. நாம் பொதுவாக உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் நமக்கு பலவிதமான சாதங்கள் இருக்கின்றது. புளி சாதம், எலுமிச்சை சாதம், தயிர் சாதம், சாம்பார் சாதம், தக்காளி சாதம், கிச்சடி என்று இவை அனைத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒற்றுமை இவை அனைத்தும் சாதத்தினால் உண்டாக்கப்படக்கூடியது. இவற்றில் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு தனித்துவம் என்பது அங்கே இருக்கின்றது. Similarly, we find in the Vaishnava Acharyas there is a unity in the Siddhanta, but at the same time there is a diversity in the way they express their devotion. And Prabhupada said that if you want to maintain this movement successfully, you ensure that this principle of unity in diversity is followed and implemented. ஆகவே இந்த ஆச்சாரியர் வழங்கக்கூடிய சித்தாந்தத்தில் ஒற்றுமையானது காணப்பட்டாலும் இவர்கள் அவர்களது பக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த தருணத்தில் வேற்றுமையானது இருக்கின்றது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவது உண்டு, இந்த இயக்கமானது எதிர்காலத்தில் வெற்றி அடைய வேண்டுமானால் இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை நாம் நிச்சயமாக சந்தித்து அதை தக்க வழியில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார். The first chapter, this verse, Nachashaknom yavastatum brahmativa chame manaha nimittani cha pashyami viparitani keshava. In this verse, the word Keshava comes, and Vishwanath Chakravarthy in his purport, he gives a very unique meaning for the word Keshava. இந்த ஸ்லோகத்தில் கேசவா என்கின்ற சொல்லானது இருக்கின்றது. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் இந்த கேசவா என்கின்ற வார்த்தைக்கு ஒரு விசேஷமான அர்த்தத்தை தனது பொருளுரையில் கூறுகின்றார். Keshan vayate samskaroti iti. That means Krishna, who arranges the hair of his beloved Radharani, and therefore Krishna is called as Keshava. Kesha means hair, one who arranges the hair of his beloved expertly, and that person is called Keshava. இங்கே அவர் கூறுகின்றார், கிருஷ்ணர் தனக்கு மிகவும் பிரியமான ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் கூந்தலை அழகாக சரி செய்கின்றார். ஆகவே கிருஷ்ணர் தனது பிரியமான ராதாராணியின் கூந்தலை சரி செய்கின்ற காரணத்தினால் அவர் கேசவா என்று அழைக்கப்படுகின்றார். So one of the uniqueness of Vishwanath Chakravarthy's purports is that he brings different rasika elements in different parts of his commentary.
விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரின் தனித்துவம் என்ன என்றால் அவரது பொருளுரையில் பலவிதமான ரசங்களின் தனித்துவத்தை அங்கே அவர் விளக்குவது. Baladev Vidyabhushan, he focuses on the tattva and siddhanta, but Vishwanath Chakravarthy purports, they have different rasika elements in different we can see the rasika elements in different places. பலதேவ் வித்யாபூஷன் தனது பொருளுரையில் முழுவதும் தத்துவங்கள் மற்றும் சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டுகின்றார். ஆனால் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவரது பொருளுரையில் இந்த ரசிக்க விஷயங்களை கூறியிருப்பதை நாம் உணரலாம். Baladev Vidyabhushan's purports can be compared to the engine of the car, and Vishwanath Chakravarthy purports can be compared to the air condition in the car. பலதேவ் வித்யாபூஷனின் பொருளுரைகளை காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஜின் ஒப்புமையாக கூறலாம். விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் கூறிய அந்த பொருளுரைகளை அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய குளிர்சாதன பெட்டிக்கு ஒப்புமையாக கூறலாம். Engine makes the car moving. Air condition gives comfort to the person when a person is traveling. So Siddhanta it actually makes the person progress in bhakti by giving the right understanding of the tattvas. But the rasika elements, the rasika understanding, they give different extra pleasure. They make the journey even more relishable. And Vishwanath Chakravarthy purports in different places, he brings out these rasika elements in all his books. In that way, the journey of spiritual life becomes relishable and enjoyable. ஒரு கார் ஆனது நகர்வதற்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஜின் ஆனது மிகவும் சிரமையாக செயல்படுகின்றது. ஆனால் அந்த காரில் பயணம் செய்யக்கூடிய நபருக்கு சொகுசாக செல்வதற்கு அந்த குளிர்சாதன பெட்டியானது அங்கே செயல்படுகின்றது. அதுபோல ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷன் கொடுக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் தத்துவங்கள், சித்தாந்தங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயணப்படுத்தக்கூடிய ஒருவருக்கு உதவலாம். ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரசிக்க விஷயங்களானது அவரை மேலும் மேலும் அதில் ஆனந்தத்தை திளைக்க வைக்கின்றது. ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர் கூறிய இந்த பொருளுரையில் இருக்கக்கூடிய ரசிக்க விஷயங்களே ஒருவரின் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேலும் மேலும் சுவை உள்ளதாக மாற்றுகின்றது. In the second chapter of the Bhagavad Gita, this one of the purport, which actually is a very famous purport, which inspired Srila Prabhupada to become more committed in his mission, is a purport written by Vishwanath Chakravarthy Thakura. இரண்டாவது காண்டத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்திற்கு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் எழுதிய இந்த பொருளுரையானது ஸ்ரீல பிரபுபாதரை இந்த இயக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு ஊந்துகோலாக அமைந்தது. அத்தகைய பொருளுரையானது மிக மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பொருளுரையாக அமைந்துள்ளது. விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேக குருநந்தன பகுஷாகா சனந்தாச்ச புத்தயோ அவ்யவசாயினாம். So in this purport, I will read the original Sanskrit verses written by purport written by Vishwanath Chakravarthy Thakura. இந்த விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேகா குரு நந்தனா பகுஷகாய் அனந்தஸ்ய புத்தியோ அவ்ய ஆசினாம் என்கின்ற பதத்திற்கு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் வழங்கிய அந்த பொருளுரையை நான் இப்பொழுது படிக்கின்றேன். கிஞ்ச சர்வாப்யோபி புத்திப்யோ பக்தி யோக விஷயன் ஏவ புத்திர் உத்கிருஷ்டேத்யாக விவசாயேதி. இஹ பக்தி யோகே விவசாயாத்மிகா புத்தேரேகைவ மம ஸ்ரீமத் குரு உபதிஷ்டம் பகவத் கீர்த்தன ஸ்மரண சரண பரிச்சரணாதிகமேததேவ மம சாதனமேததேவ மம சாத்தியமேததேவ மம ஜீவதுஹு சாதன சாத்திய தசயோஸ்வக்தும் அசக்தியமேததேவ. The purport goes long, but the meaning of this purport is that Vishwanath Chakravarthy says that the resolute determination can be possible only in Bhakti Yoga. It cannot be possible
in the other paths of Jnana Marga and Karma Marga. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இங்கே கூறுகின்றார், இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உறுதியானது பக்தியில் மட்டுமே சாத்தியமானது. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உறுதியானது ஞான மார்க்கம் மற்றும் இதர மார்க்கங்களில் ஏற்படுத்தப்படாத ஒன்றாகும். Because in the Jnana Marga and the Karma Marga, the sadhya and the sadhana are different. The goal and the means are different. And not only that, after achieving the sadhya, you give up the sadhana. The sadhana is practiced only for some time. After some time, you give up that sadhana. இந்த கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தில் இந்த சாத்திய மற்றும் சாதனா இரண்டுமே ஒன்றாக இருக்கின்றது. அந்த சாதனாவை வைத்துக் கொண்டே ஒரு குறிப்பிட்ட சாத்திய மற்றும் குறிக்கோள் மற்றும் வழிமுறையானது வேறுபட்டு இருக்கின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோளை நாம் அடைந்து விட்ட பிறகு அந்த வழிமுறையை நாம் கைவிட்டு விடுகின்றோம். இவ்வாறு இதில் வேற்றுமையானது அங்கே காணப்படுகின்றது. But in Bhakti Marga, the sadhya and sadhana are same. The sadhya is prema bhakti, and the sadhana is also bhakti, sadhana bhakti. And even after achieving prema, you never give up the sadhana, rather you become doubly serious about the sadhana you practice to achieve the prema. ஆனால் பக்தியில் இந்த சாத்தியை மற்றும் சாதனா இரண்டுமே ஒன்றாகும். இதில் நாம் பக்தியில் அடைய வேண்டிய இலக்கும் பிரேமை, மேலும் சாதனை என்பது பக்தி. ஆகவே இந்த சாதன பக்தியில் நாம் குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை அடைந்த பிறகு நாம் அந்த சாதனை செயல்முறையை விட்டு விடுவதில்லை. மாறாக பிரேமை அடைந்த பிறகு நாம் அந்த வழிமுறையை இரட்டிப்பு மடங்காக செய்து வருகின்றோம். So the resolute determination. What is the resolute determination? The devotee thinks the instructions of the Guru, with the instructions given by the Guru about Shravanam, Kirtanam, Smaranam, and the different angas of bhakti and the different instructions that spiritual master has given, they are my life and soul. They are my spiritual practice, and those spiritual and they are my perfection, and they are my very life. ஆகவே இந்த பக்தியில் இந்த ஒருமித்த உறுதிமொழி என்பது என்ன? எனது ஆன்மீக குருவானவர் இந்த ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் பகவானை பற்றிய கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் நான் வாழ்வில் ஏற்றுக்கொள்வது மட்டுமே ஒரே உறுதிமொழியாகும். எனது ஆன்மீக குரு வழங்கிய இந்த கட்டளைகளையே எனது வாழ்க்கையின் பக்குவம், எனது வாழ்க்கையின் நோக்கம் மற்றும் நான் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய செயல்கள் என்று அவர் தீர்மானமாக இருக்கின்றார். அந்த குருவினுடைய போதனைகளே என்னுடைய உயிர் நாடி. They are my life and soul. எனது குருவின் போதனைகளை வாழ்வின் உயிரும் அந்தமுமாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். So the devotee thinks that I am unable to relinquish those instructions either in the stage of practice or in the stage of perfection. And my single desire is to follow those instructions. ஆனால் அந்த பக்தரானவரும் நினைக்கின்றார், எனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை, போதனைகளை நான் பக்தியில் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, ஆனால் அதை நான் எளிமையாக பின்பற்றுவதே சிறந்தது என்று அவர் கருதுகின்றார். My single desire and only engagement is to follow those instructions, and even in my dreams I have no other desire and I have no other engagement other than to follow the instructions of my guru. எனது ஆன்மீக குருவானவர் எனக்கு வழங்கிய போதனைகளை பின்பற்றுவது மட்டுமே எனது வாழ்க்கையின் கடமையும் நோக்கமும் ஆகும். கனவிலும் கூட எனது ஆன்மீக குருவானவர் வழங்கிய போதனைகளை விட்டு எதையும் என்னால் எண்ணம் கொள்ள முடியாது. And there is no loss for me whether I attain happiness or misery by following them. Or whether my material life is destroyed or not,
all these things don't matter. There is no loss for me. My only goal is to follow those instructions. எனது வாழ்வின் ஒரே குறிக்கோள் எனது ஆன்மீக குருவானவர் கொடுத்த அந்த போதனைகளை மட்டும் பின்பற்றுவது. இதனால் எனக்கு எந்த விதமான இழப்பும் இல்லை. எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டாலும் சரி, துன்பம் ஏற்பட்டாலும் சரி, எனக்கு இதனால் எந்த விதமான இழப்பும் ஏற்பட போவது இல்லை. எனது ஒரே குறிக்கோள் எனது ஆன்மீக குருவானவர் வழங்கிய இந்த போதனைகளை மட்டும் பின்பற்றுவது. So this type of resolute intelligence or determination is possible only in pure bhakti, and it's not possible in other processes. In this way, Vishwanath Chakravarthy has glorified the unique characteristic of Shuddha Bhakti, that is, the resolute determination is possible only in pure bhakti. ஆகவே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் பொருளை கூறுகின்றார், இந்த உறுதியான தீர்மானம் என்பது பக்தியில் மட்டுமே சாத்தியமானது. மற்ற வழிமுறைகளில் இந்த உறுதியான தீர்மானம் என்பது நிச்சயம் சாத்தியம் இல்லை. And I'll take another verse, the 7th chapter. Namam dushkritino mooda prapadyante naradama mayaya apakrita jnana asurim bhavamashu. Krishna talks about 4 types of people who don't surrender to him. கிருஷ்ணர் 7வது அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றார், நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா மாயையா அப்ரகிருத ஞானம் ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதா. பகவானிடம் சரணடையாத 4 துயருற்றோரை பற்றி இங்கே கூறுகின்றார். So in relation to mayaya apakrita jnana, generally Srila Prabhupada would mention many times when it comes to Maya Apakrita Jnana, Prabhupada would put the scientist as an example of Maya Apakrita Jnana. இந்த மாயா அப்ரகிருத ஞானா என்கின்ற சொல்லுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல முறை இந்த விஞ்ஞானிகளை உதாரணமாக மேற்கோள் காட்டுவது உண்டு. Vishwanath Chakravarthy, when he gives the purport, he says that those people who, having studied the scriptures, have their knowledge stolen by Maya. And these people think that Narayan residing in Vaikuntha is obtainable by bhakti, but not Krishna or Ram, who appear in the human forms. ஆகவே இந்த பண்டிதர்கள் இது ஞானத்தை பெற்றிருந்தாலும் அவர்களின் ஞானமானது மாயையால் கவரப்பட்டு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அவர்கள் இத்தனை படித்தாலும் அவர்கள் நினைப்பது உண்டு, வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணர் பக்தியினால் மட்டுமே ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார், ஆனால் மனித ரூபத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரும் ராமரும் வருகின்றனர் என்று கருதுகின்றனர். So these people think that they accept Narayana and Vaikuntha, and they think that Narayan can be attained by bhakti, but Krishna and Ram, they cannot be attained by bhakti. And Krishna and Ram are ordinary humans. And those who think like that, they are the Maya Apakrita Jnana. இந்த மனிதர்கள் நினைக்கின்றார்கள் வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணரை சாக்ஷாத் பகவான், அந்த நாராயணரை பக்தியினால் மட்டுமே நம்மால் அணுக முடியும், கிருஷ்ணரையும் ராமரையும் நம்மால் அணுக முடியாது. மேலும் கிருஷ்ணரும் ராமரும் சாதாரண மனிதர்களை போன்று இருக்கின்றனர். ஆகவே இவர்களது ஞானம் மாயையா அப்ரகிருதா ஞானா என்று விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் கூறுகின்றார். So the acharyas, the different acharyas, when they have written purport to this verse, they see at that time who are the people who have not surrendered to Krishna, and they put those people in these 4 different categories. Who are the latest people who don't surrender to Krishna, they put those people in one of these 4 categories. அப்பொழுது பல ஆச்சாரியர்கள் இதனை ஆய்வு செய்து யாரெல்லாம் பகவானிடத்தில் சரணடையவில்லையோ அத்தகைய மனிதர்களை இந்த 4 வகுப்புகளில் ஒரு வகுப்பில் சேர்க்கின்றனர். பகவானிடம் சரணடையாத மனிதர்கள் இந்த 4 பிரிவின் கீழ் ஒன்றில் அவர்கள் சேர்த்து விடுகின்றனர். So this is one thing where Vishwanath Chakravarthy, he noted there are people who accept Narayan but don't accept Krishna and Ram. Even they are actually considered Maya Apakrita Jnana.
ஆகவே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் கண்டாராய்ந்தார், சில மனிதர்கள் பகவான் நாராயணரை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர், ஆனால் கிருஷ்ணரை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இத்தகையவர்கள் மாயைய அப்பிரகிருத ஞானத்தின் கீழ் வருகின்றனர். Another one unique feature in Vishwanath Chakravarthy Thakura's purport in 9th chapter, avajananti mamuda manushim tanumashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. So in this verse, param bhavam ajananto, Krishna says that there are fools, they deride me when I come in the human form. மேலும் 9வது அத்தியாயத்தில் அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷ்யம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம் என்கின்ற பதத்தில் இந்த வார்த்தைக்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் தனது பொருளுரையை வழங்குகின்றார். So here Vishwanath Chakravarthy brings a unique point. So these foolish people, they do not know that this human-like body is a supreme form. In fact, they do not know that this human-like form is more attractive than and superior to the Mahapurusha lying on the Karana ocean. ஆனால் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் கூறுகின்றார், மனித உருவில் தோன்றக்கூடிய பகவானின் உருவமானது காரணக்கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானின் உருவத்தை காட்டிலும் மிகவும் ஆனந்தம் நிறைந்தது, தெய்வீகமானது என்பது இவர்களுக்கு புரிவதில்லை. So according to Vishwanath Chakravarthy, he says that those people who think that who don't understand that the form of Krishna is more attractive than the Mahavishnu and all the other forms, even they are considered as fools by Vishwanath Chakravarthy. So here also we can see that rasa element in his purport. ஆகவே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் காரணக்கடலில் இருக்கக்கூடிய நாராயணரின் உருவத்தை காட்டிலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் உருவமானது மிகவும் தெய்வீகமானது என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூட முடியாதவர்களும் கூட முட்டாள்களாகவே இருக்கின்றார்கள். இதிலும் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்களின் ரச உணர்வை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Another place from the 12th chapter of the Gita, when he explains the yoga ladder, very beautifully explains 12th chapter 8th verse to the 12th verse, and in this 8th to 12th verse, Vishwanath Chakravarthy he talks about two types of bhakti yoga and the nishkama karma explained by Krishna. 12வது அத்தியாயத்தில் பதம் 8 to 12 வரை இந்த யோக படிக்கட்டுகளை பற்றி ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அங்கே கூறுகின்றார். இங்கு பகவான் 2 விதமான வழிமுறைகள் மற்றும் இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றியும் அங்கே அவர் தெளிவாக கூறுகின்றார். So he says that there are two types of bhakti yoga. First type is bhakti yoga performed with internal senses. Second type of bhakti yoga is bhakti yoga performed with external senses. அங்கே 2 விதமான பக்தி யோகங்களை பற்றி அவர் கூறுகின்றார். முதல் தரமான பக்தி யோகமானது அந்த உள்புறமாக இருக்கக்கூடிய புலன்களின் மூலமாக செய்யப்படக்கூடிய பக்தி யோகம். இரண்டாவது வெளிப்புற புலன்களின் மூலமாக செய்யப்படக்கூடிய பக்தி யோகம். The first type of bhakti yoga performed with internal senses is classified into 3 categories. உட்புறமாக இருக்கக்கூடிய புலன்களின் மூலமாக செய்யப்படக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டானது 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. The first is called as smaranatmika bhakti, that means fixing the mind on Krishna. முதல் தரமானது ஸ்மரணாத்மிக பக்தி, அதாவது நமது மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது நிலைநாட்டுவது. The second type is mananatmika bhakti, that means fixing the intelligence on Krishna. இரண்டாவது மனநாத்மிக பக்தி, அதாவது நமது புத்தியை கிருஷ்ணரின் மீது நிலைநிறுத்துவது. And the third is abhyasa rupa bhakti,
That means the practice of trying to fix the mind and intelligence on Krishna. That is Abhyasa Rupa Bhakti. மூன்றாவது அபியாச ரூப பக்தி, அதாவது நமது மனது மற்றும் புத்தியை பகவான் கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்துவதற்காக செய்யப்படக்கூடிய பயிற்சி. So these three types of Bhakti Yoga performed with internal senses are described in verse number 8 and 9. இவ்விதமாக இந்த மூன்று விஷயங்களிலும் உட்புற புலன்களினால் செய்யப்படக்கூடிய இந்த பக்தி தொண்டானது பதம் 8 மற்றும் பதம் 9 விளக்கப்பட்டுள்ளது. The second type of Bhakti Yoga performed with the external senses is composed of hearing and chanting and other activities. மேலும் வெளிப்பட புலன்களின் மூலமாக செய்யப்படக்கூடிய பக்தியானது கேட்பது மற்றும் உச்சரிப்பது மற்றும் இதர செயல்களை குறிக்கின்றது. This is explained in verse 10. இந்த விஷயமானது பதம் 10 நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And then he says, those who are qualified for performing both the bhakti with internal senses and external senses, they are the most outstanding among all. மேலும் இந்த வெளிப்புற புலன்கள் மற்றும் உட்புறமான புலன்கள் இரண்டையும் வைத்துக் கொண்டு யார் பக்தி செய்கின்றார்களோ அவர்களே தன்னிச்சையானவர்கள் என்று அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. And then he says, apart from these two types of bhakti yoga, there is the nishkama karma, which Krishna explains in the 11th verse. Nishkama karma offered to Krishna, which Krishna explains in the 11th verse. இந்த இரண்டு விதமான பக்தி யோக வழிமுறைகளை காட்டிலும் இருக்கக்கூடிய இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி கிருஷ்ணர் 11வது ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கூறுகின்றார். And then the 12th verse, Krishna gives a summary of that. Shreyohi jnanam abhyasat jnanat jnanam vishishyate dhyanat karma phala tyaga kshantir anantaram. So in this shloka, Vishwanath Chakravarthy gives a very beautiful understanding. He says, manana atmika bhakti, that is fixing the intelligence on Krishna, is better than abhyasa rupa bhakti. இங்கே 12வது ஸ்லோகத்தில் இதன் சுருக்கத்தை கூறுகின்றார். அங்கே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் கூறுகின்றார், கிருஷ்ணரின் மீது புத்தியை நிலைநிறுத்துவது என்பது மனது மற்றும் புத்தி பயிற்சி செய்யக்கூடியதை காட்டிலும் மேன்மையானதாக அங்கே அவர் கூறுகின்றார். But then fixing the mind on Krishna, that is smarana atmika bhakti, is better than manana atmika bhakti, that is fixing the intelligence on Krishna. இந்த கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்துவது என்பது கிருஷ்ணர் மீது இந்த புத்தியை நிலைநிறுத்துவதை காட்டிலும் மேன்மையானது. மனநாத்மிக பக்தியை விட ஸ்மரணாத்மிக பக்தியானது மேன்மையானது. And when a person comes to the stage of smarana atmika bhakti, that is fixing the mind on Krishna, and from that, as a result of that, one becomes detached from the desire for bhukti and mukti. அப்பொழுது ஒருவர் கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்தும் போது அவருக்கு இந்த புக்தி முக்தியில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல்களில் இருந்து விடுபட்டு விடுகின்றார். In other words, Vishwanath Chakravarthy equates fixing the mind on Krishna to be the stage of Bhava Bhakti. அங்கே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்துவதை பாவ பக்தியிற்கு ஒப்புமையாக கூறுகின்றார். And the unique characteristic of Bhava Bhakti is that the desire for bhukti and mukti, they become insignificant. பாவ பக்தியின் சிறப்பம்சம் என்ன என்றால் இந்த புக்தி மற்றும் முக்திக்கான ஆசைகளானது அங்கே அற்பமானதாக விடுகின்றது. And then as a result of that, tyaga kshantir anantaram, a devotee attains lasting peace.
அதன் காரணமாக ஒரு பக்தரானவர் எப்பொழுதுமே அழிவற்ற ஒரு அமைதியை தழுவுகின்றார். So this is a very unique explanation given by Vishwanath Chakravarthy in this 12th chapter. இதுவே ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் இந்த 12வது அத்தியாயத்திற்கு வழங்கிய சிறப்பான மொழி பொருளுரையாகும். And one more thing I'll describe and then maybe again. In the another place in the 7th chapter, Vishwanath Chakravarthy Thakura explains about 3 terms: Kevala Bhakti, Pradhani Bhuta Bhakti and Guni Bhuta Bhakti. மேலும் 7வது அத்தியாயத்தில் 3 விதமான பக்தியை பற்றி அவர் கூறுகின்றார். கேவல பக்தி, பிரபு பிரதானி பூத பக்தி, பிரதான பூத பக்தி, குணபூத பக்தி என்று 3 விரிவுகளை பற்றி கூறுகின்றார். So I'll give a simple example. Pure bhakti is like a pure gold unmixed with any other metal, any other alloy. தூய பக்தி என்பது ஒரு தூய்மையான தங்கத்தை போன்று எந்த விதமான கலப்படம் மற்ற உலோகத்தினால் இருக்கக்கூடிய கலப்படம் இன்றி இருக்கக்கூடிய தூய தங்கத்திற்கு ஒப்புமையானது. பிரதானி பூத பக்தி is gold mixed with little quantity of some other alloy. Gold is prominent, but there is also some mixture of some other alloy. இந்த பிரதான பூத பக்தி என்பது இந்த தங்கத்துடன் சிறிதளவு மற்ற உலோகத்தை கலந்து இருக்கக்கூடியது போன்றது. இந்த தங்கமானது அங்கு பிரதானமாக இருந்தாலும் இதில் மற்ற உலோகத்தின் பங்களிப்பும் சிறிதளவு அங்கே கலந்துள்ளது. Gunibhuta bhakti is the particular gold is secondary. Gold is present in a small quantity, but the quantity of the other alloy is more than the quantity of gold. What is that bhakti name, Prabhu? Gunibhuta bhakti. குணிபூத பக்தியில் தங்கத்தின் அளவானது மிகவும் குறைச்சலாக இருக்கின்றது, ஆனால் மற்ற உலோகத்தின் அளவானது அங்கே பெருமளவில் இருக்கின்றது. Kevala bhakti, another example, Kevala bhakti is like only paneer sabji. Tamil Nadu, I don't know in Tamil Nadu they eat, but I'm just giving some example. So Kevala bhakti is like only paneer sabji. Pradhani bhuta bhakti is like paneer is prominent, but the tomato, potato, the tomato juice is secondary. But Guni bhuta bhakti is like tomato juice is only is coming, paneer is visible only after only few pieces of paneer are there. Paneer is secondary, but the tomato juice is more. இங்கு மற்றொரு உதாரணத்தை கூற வேண்டும் என்றால், கேவல பக்தி என்பது பன்னீர் சப்ஜியை போன்றது. பன்னீரால் மட்டுமே அந்த சப்ஜியானது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரதான பூத பக்தி என்பது பன்னீர் சப்ஜி இருக்கின்றது, பன்னீர் இருக்கின்றது, அதனுடன் சேர்த்து சிறிதளவு தக்காளி சாறும் அங்கு இடம்பெற்று இருக்கின்றது. குணிபூத பக்தி என்பது தக்காளி சாறு மட்டுமே பெருமளவில் இருக்கின்றது, ஆங்காங்கே பன்னீர் துண்டுகள் அதில் காணப்படுவதை போன்றது. So Vishwanath Chakravarthy, he explains that how the in different verses of the Gita they refer to some verses refer to Kevala Bhakti, some verses refer to Pradhani Bhuta Bhakti, some verses refer to Guni Bhuta Bhakti. இவ்விதமாக விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் கூறுகின்றார், பகவத்கீதையில் சில பதங்கள் கேவல பக்தியை குறிக்கின்றது, சில பதங்கள் பிரதான பூத பக்தியை குறிக்கின்றது, சில பதங்கள் குணிபூத பக்தியையும் அங்கங்கே விளக்குகின்றது. So Pradhani Bhuta Bhakti, so bhakti is prominent, but bhakti is mixed with either with karma or jnana or yoga. So when the bhakti is prominent, karma is secondary, it is called as karma mishra bhakti. When bhakti is prominent, jnana is secondary, it is called as jnana mishra bhakti. And similarly, yoga mishra bhakti.
பிரதான பூத பக்தியில் பக்தியானது அங்கே பெருமளவில் இருந்தாலும் அங்கங்கே சிறிதளவு கர்மா மற்றும் ஞானத்தமானதும் அங்கே ஈடுபட்டு இருக்கின்றது. கர்மானது பக்தியில் பெருமளவில் இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை நாம் கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்று கூறுகின்றோம். பக்தியுடன் சேர்த்து ஞானமானது அதிக அளவில் இருக்கும் போது அதனை ஞான மிஸ்ர பக்தி. Bhakti is prominent, karma is secondary, it is karma mishra bhakti. பக்தியானது பிரதானமாக இருந்து கர்மா ஞானமானது இரண்டாம் பட்சமாக இருக்கும் பொழுது அதனை ஞான மிஸ்ர பக்தி என்று கூறுகின்றோம். பக்தியானது பிரதானமாக இருந்து கர்மா ஆனது இரண்டாம் பட்சமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை நாம் கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்று கூறுகின்றோம். So Vishwanath Chakravarthy says in that Chaturvidha bhajante mam jana sukrati no Arjuna, the four types of people mentioned by Krishna. He says the first three category, Artha, Jigyashu and Artharthi, they come under the category of Karma Mishra Bhakti. And the last category, Jnani, he comes under the category of Jnana Mishra Bhakti. மேலும் பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய சத்துர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ரிதினோ அர்ஜுனா என்கின்ற பதத்தில் முதலில் இருக்கக்கூடிய மூன்று பிரிவுகள் ஆர்த்தோ, ஜிக்ஞாசோ, ஆர்த்தார்த்தி, இவர்கள் மூவரும் கர்மமிஸ்ர பக்தியின் கீழ் வருகின்றனர். ஆனால் இறுதியாக கூறப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஞானிகளோ ஞான மிஸ்ர பக்தியின் கீழ் வருகின்றனர். And in the 8th chapter there is a verse Sarvadvarani Samyamya. In this verse refers to the Yoga Mishra Bhakti, where Bhakti is prominent and Ashtanga Yoga is secondary. மேலும் அங்கு 8ஆம் அத்தியாயத்தில் இந்த ஸ்லோகமானது யோக மிஸ்ர பக்தியை கூறுகின்றது. இங்கே பக்தியானது பிரதானமானதாகவும் யோகா ஆனது இரண்டாம் பட்சத்திலும் கூறப்பட்டு பேசுள்ளது. And Kevala Bhakti, Vishwanath Chakravarthy says that Kevala Bhakti is described in 7.1 Maya Sakta Manapartha Yogam Yunjan Madashraya. And then it is also described in 8.14 Ananya Cheda Satatam Yomam Smarati Nityashah. And 9.13 Mahatmanastu Mampartha Devim Prakriti Mashrita. And in 9.22 Ananyas Chintayanto Mam Yejana Paryupasate. In this way, he gives different verses where Kevala Bhakti is explained. இந்த கேவல பக்தி விளக்கப்பட்டுள்ள ஸ்லோகங்களாக 7.1, 8.2, 9.3 மேலும் அனன்யா சிந்தயந்தம் என்கின்ற ஸ்லோகங்களும் கூறப்பட்டுள்ளது. And Vishwanath Chakravarthy says that Guni Bhuta Bhakti, technically speaking, it cannot be called as Bhakti because Bhakti is secondary. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் கூறுகின்றார், இந்த குணிபூத பக்தியை நாம் பக்தி என்று கூற இயலாது. ஏனால் அங்கே பக்தியானது இரண்டாம் பட்ச நிலையில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Just like when the tomato juice is more and paneer sabji is only very little, you don't call it as a paneer sabji, you say it is a tomato soup. நாம் உதாரணத்திற்கு கூறும்போது ஒரு தக்காளி சாறில் அதிக அளவு தக்காளி சாறில் சிறிதளவு பன்னீர் அங்கங்கே தெளிம்படுமே ஆனால் அதை நாம் பன்னீர் சப்ஜி என்று கூறுவதில்லை. மாறாக டொமேட்டோ தக்காளி சூப்பில் பன்னீரானது சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றோம். We just call it as அத வந்து தக்காளி சூப்புன்னு தான் சொல்றோம், அத பன்னீர் சப்ஜின்னு சொல்ல போறது இல்ல. So Gunibhuta Bhakti is actually, because Bhakti is secondary, it is not classed as Bhakti. ஆகவே குணிபூத பக்தியில் இந்த பக்தியானது இரண்டாம் பட்ச நிலையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதை நாம் பக்தியாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. And then he explains of course in great detail about the results, the results of what is the result of Karma Mishra Bhakti, what is the result of Jnana Mishra Bhakti, what is the result of Yoga Mishra Bhakti, what is the result of Gunibhuta Bhakti, what is the result of Kevala Bhakti. He explains them in detail, but you can read in the purports, but I am just giving a slight glimpse because it is 8 o'clock. I would like to stop here.
So ஆகவே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்களால் இந்த கர்ம மிஸ்ர பக்தியினால் அடையக்கூடிய பலன்கள், ஞான மிஸ்ர பக்தியின் மூலமாக அடையக்கூடிய பலன்கள், இந்த கர்ம மிஸ்ர பக்தியின் மூலமாக யோக மிஸ்ர பக்தியின் மூலமாக அடையக்கூடிய பலன்கள், இந்த குணிபூத பக்தி மற்றும் அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் இந்த பகவத்கீதையின் விளக்க உரையில் அவர் கூறுகின்றார். அதை நாம் படிக்கும் பொழுது அது நமக்கு நன்றாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So yeah, I just mentioned one last point, and then I will end, because this is a very interesting point. This is from the 15th chapter of the Gita, when Krishna explains the 3 shloki Veda. In the 3rd verse, Yasmat Ksharam Atitoham Aksharad Apichottamah Atosmi Loke Vedeja Pratita Purushottamah. இந்த 15வது அத்தியாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரதானமான 3 ஸ்லோகங்களில் 3வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார். So Vishwanath Chakravarthy says that when Krishna when he speaks this 3 shloki Veda, Vishwanath Chakravarthy says that greater than all the living entities who are conscious is the Brahman feature of the Supreme Lord. And greater than the Brahman feature is the Paramatma feature. Paramatma feature is superior to the Brahman feature. And greater than the Paramatma feature is the Bhagavan feature. மேலும் 15வது அத்தியாயத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதத்தின் 3 ஸ்லோகங்களில் ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகின்றார், இந்த உயிர்வாழிகளில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகளில் பிரம்மனை பற்றிய தன்மையே மிக உயர்ந்தது, பிரம்மனை காட்டிலும் பரமாத்மாவின் தன்மை மிக சிறந்தது, பரமாத்மாவின் தன்மையை காட்டிலும் பகவானின் தன்மையே மிக மிக உன்னதமானது. And among the different forms of Bhagavan, Krishna, who is called as Purushottama, is the topmost of all the forms of Bhagavan. பகவானிற்கு இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற ரூபங்களில் புருஷோத்தமராகிய ரூபமே மிக உயர்ந்த ரூபமாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அங்கே நிலைநாட்டுகின்றார். So Vishwanath Chakravarthy goes in great detail to explain how the Krishna's form is actually superior compared to all the other forms of Bhagavan. பகவானின் ரூபங்களில் கிருஷ்ணரின் ரூபம் எவ்வாறு மிக சிறந்தது என்பதை மேலும் அவர் விளக்கி கொண்டு செல்கின்றார். And in that regard, Vishwanath Chakravarthy he quotes Madhusudan Saraswati, who is an impersonalist, but who has written commentary on Gita. But Vishwanath Chakravarthy quotes the verses written by Madhusudan Saraswati in order to prove that how Krishna's form is superior to the other forms of Bhagavan. மதுசூதன் சரஸ்வதி என்பவர் அருவவாதி ஆவார். அவர் பகவத்கீதைக்கு பொருளுரை எழுதியிருக்கின்றார். ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் இந்த மதுசூதன் சரஸ்வதி எழுதிய அந்த பொருளுரையை மேற்கோளாக காட்டி எல்லா ரூபங்களிலும் கிருஷ்ணரின் ரூபமானது எவ்வாறு மேன்மையானது என்பதை நிலைநாட்டுகின்றார். Although Madhusudan Saraswati is a famous supporter of impersonalism, but he has also written such devotional verses in the Gita commentary, and those verses were quoted by Vishwanath Chakravarthy in his commentary, and by this Vishwanath Chakravarthy he is here giving Madhusudan Saraswati the credit, although recognizing his impersonal stance. மதுசூதன் சரஸ்வதி ஆனவர் பிரபலமான ஒரு அருவவாதியாக இருந்தாலும் அவர் பகவத்கீதைக்கு இவ்வளவு தெய்வீகமான உணர்வுபூர்வமான பொருளுரைகளை எழுதியிருக்கின்றார். அந்த பொருளுரைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை பற்றி மேற்கோள் காட்டுகின்றார். இந்த மதுசூதன் சரஸ்வதி ஆனவர் அருவவாதியாக இருந்த போதிலும். So this is the quality of a Vaishnava. A Vaishnava is a Saragrahi. Vishwanath Chakravarthy has exhibited this quality, that he has quoted those devotional verses in the Madhusudan Saraswati's commentary. Although he is an impersonalist,
but he has quoted those devotional verses from his commentary in his commentary, and he has given credit to Madhusudan Saraswati. This shows the Vishwanath Chakravarthy Thakura's quality as a Saragrahi Vaishnava, one who sees the essence. ஆகவே இதுவே ஒரு வைஷ்ணவரின் தன்மையாகும். ஒரு வைஷ்ணவர் சாத கிரகத் பாவ என்கின்ற தளத்தில் செயல்படுகின்றார். சில மதுசூதன் சரஸ்வதி அவர்கள் அருவவாதியாக இருந்தாலும் அவர் எழுதிய இந்த பக்தி பூர்வமான பதங்களை விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் தனது பொருளுரையில் வழங்கியிருக்கின்றார். இதன் விதமாக விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் சில மதுசூதன் சரஸ்வதியை அங்கு மரியாதை செய்திருக்கின்றார். இதன் மூலமாக சாரக பாவ கிரகி என்கின்ற சாரத்ராகி என்பதை நாம் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எவ்வாறு செயல்பட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So with this I would like to end. So we discussed about the importance of the acharyas in the beginning. An acharya is like a translator. When a person translates, he should know he should understand the speech of the original person, and he should also have the ability to explain that speech in a way his audience can understand. முதலில் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்பதை பார்ப்போம். நாம் ஆச்சாரியர்களை பற்றி பார்க்கின்றோம். ஆச்சாரியர்கள் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர்களை போன்றவர்கள். ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆனவர் அந்த பேச்சாளர் பேசக்கூடிய அந்த விஷயத்தை அப்படியே கிரகித்து கொண்டு மக்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையில் அவர் அதனை எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்பது அவரது ஒரு தலையாய கடமையாகும். So similarly, Vishwanath Chakravarthy he is actually having assimilated the different siddhanta and the mood and the feelings of the different verses in the Bhagavatam, of the verses spoken by Krishna, the different characters, and then he explains to us in a way we can understand, and that is even more simplified by the later acharyas like Srila Prabhupada. ஆக விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள், அங்கு இடம்பெறக்கூடிய நபர்கள் மற்றும் கிருஷ்ணரின் விஷயங்கள் அனைத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் அதனை நமக்காக வழங்கி இருக்கின்றார். மேலும் அதனை சில பிரபுபாதர் மேலும் அதனை நமக்கு எளிமையாக கொடுத்திருக்கின்றார். So in that way we saw different instances from the Bhagavad Gita commentary of Vishwanath Chakravarthy just in bits and pieces. So I would like to thank all the devotees for taking their time to actually patiently hear despite my deficiencies, and I would also like to thank the Chennai temple management for giving this opportunity to speak few words in glorification of Vishwanath Chakravarthy's Bhagavad Gita commentary. ஆகவே ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் வழங்கிய இந்த அற்புதமான மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த இஸ்கான் சென்னை நிர்வாகத்திற்கு மீண்டும் ஒரு முறை எனது நன்றியினை நான் சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன். Hare Krishna, Prabhu. Very nice, and really thank you for your session today. A wonderful session on Srila Vishwanatha Chakravarthy Thakura. So we have questions, so we can take a couple of questions here, Prabhu. One of the questions which has come from Harik from Swarna Madhav Das Prabhu is, Hare Krishna Prabhu, on the Bhagavad Gita, 3rd chapter, Krishna says, intelligence is higher than mind. How then Smarana Bhakti, fixing mind on Krishna, is higher than Manana Bhakti, fixing the intelligence on Krishna? Kindly clarify. பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், புத்தியானது மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது. அவ்வாறு இருக்க மனதை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்துவது என்பது எவ்வாறு புத்தியை கிருஷ்ணரின் மீது நிலைநிறுத்துவதை காட்டிலும் உயர்ந்ததாக இருக்க முடியும்? தயவு செய்து இதனை விளக்குங்கள். In the 3rd chapter, Krishna says that intelligence is higher than the mind. பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், புத்தியானது மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது. If we see
for example, in the process of creation, mind comes from false ego in the mode of goodness, and intelligence comes from false ego in the mode of passion. So நாம் படைப்பை பார்ப்போமே ஆனால் மனதானது இந்த பொய் தன்னுணர்வு ரஜோகுணத்திலிருந்து இருக்கும்போது படைக்கப்படுகின்றது. புத்தியோ இந்த பொய் தன்னுணர்வானது மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸா, ரஜோகுணத்தில் உள்ள அகங்காரத்திலிருந்து புத்தி வருகின்றது. சத்துவகுணத்தில் உள்ள அகங்காரத்திலிருந்து மனது படைக்கப்படுகின்றது, மனது தோன்றுகின்றது. So intelligence, like Rajoguna, is related with creation, and Sattva-guna is related with maintenance. So intelligence, it actually many times it creates newer and newer plans to enjoy sense gratification. It makes newer and newer plans. It creates newer plans to enjoy sense gratification, and the mind ensures that those material desires are maintained. புத்தியானது இந்த பௌதிக உலகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிப்பதற்கான திட்டங்களை நமக்கு வகுத்து கொண்டே வருகின்றது. மனதோ அத்தகைய திட்டங்களானது செயல்படுகின்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றது. So if we see from functional point of view, the mind actually maintains the material desires. நாம் செயல்பாட்டில் விதமாக பார்ப்போம், நாம் செயல்பாட்டிலே பார்ப்போமே ஆனால் இந்த மனதானது சத்வகுணத்தில் நமது செயல்களை ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றது. And the intelligence, it creates different plans to enjoy material desires. It is related to the rajoguna. ரஜோகுணத்தில் செயல்பாட்டு விதமாக பார்க்கும் போது ரஜோகுணத்தினுடைய தொடர்புடைய இந்த புத்தியானது இந்த உலகத்தில் அனுபவிப்பதற்கான திட்டங்கள் பலவற்றை வகுத்து கொண்டே வருகின்றது. And even we can see, practically speaking, like many times to engage our intelligence, it is easier. For example, somebody who is a little intellectually oriented, he can even spend hours together reading the Shastra, analyzing the Shastra. But the same person will have great difficulty. He may have greater difficulty in just fixing the mind and hearing the holy names of the Lord. நம் நடைமுறையிலும் பார்க்கலாம். புத்திசாலித்தனமான மனிதர்கள் சாஸ்திரங்களை பல மணி நேரம் ஆனாலும் அதில் தங்களை லயித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் ஒரு சில மனதானதோ இந்த புனித நாமத்தில் ஈடுபடுவது என்பது மிகவும் கடினமானதாக தோற்றமளிக்கின்றது. Even suppose there are certain devotees, there are certain services, not only Shastric, this one, certain services which involve the use of intelligence. Suppose you have to write a software for a particular, say, service, and writing the particular software, it will involve a lot of thinking about the algorithm and analyzing and debugging. And you may be absorbed in that, using that intelligence in the service of Krishna. But at the same time, we have practical difficulties in just sitting at one place and chanting all over 16 rounds and fixing the mind on Krishna. So we can see practically how fixing the mind on Krishna is more difficult than fixing the intelligence on Krishna. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் நமது புத்தியை நிலைநிறுத்துவது என்பது சில சமயங்களில் எளிமையானதாக இருக்கின்றது. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணனின் சேவைக்காக ஒரு சாப்ட்வேர் நாம் தயார் செய்யும் பொழுது நாம் அதில் முழுவதுமாக நமது புத்தியை ஈடுபடுத்தி அதற்கு அல்காரிதம், அதற்கு பிழை திருத்தம் போன்றவற்றை செய்கின்றோம். ஆனால் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு நமது மனதை கிருஷ்ணரின் நாமத்தின் மீது நிலைநிறுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கின்றது. இவ்வாறு நடைமுறையில் பார்க்கும் பொழுது புத்தி என்பது கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது என்பது நமக்கு சற்று எளிமையானதாக தோற்றமளிக்கின்றது. So this is what actually I can think of answering your question. So another point is related to the third chapter. Intelligence is higher than the mind.
when he talks about that, Krishna is talking about the material mind. The material mind which is focused on the different material objects. Superior to that is the intelligence which is based on Guru, Sadhu and Shastra. In that way we can see that intelligence coming from Guru, Sadhu and Shastra is higher than the material mind which pulls a person to different objects. மேலும் பகவத்கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் இந்த புத்தியானது எவ்வாறு மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது என்பதை கூறுகின்றார். குரு, சாதுக்கள், சாஸ்திரங்களின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த புத்தியானது இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல்வேறு பொருட்களிடையே இழுக்கக்கூடிய நமது மனதை காட்டிலும் இந்த புத்தியானது மேன்மை வாய்ந்தது. So that's what I can think of in the answer. I hope it answers the question. Yeah. Even Swarna Madhav Prabhu said thank you very much for that. So thank you, Prabhuji. Prabhuji, if you have time, can I ask one more question on this? Yes, sir. So we were discussing on this Kevala Bhakti, Pradhana Bhuta Bhakti. So Pradhana Bhuta Bhakti, you said that gold is mixed with some other alloy in very less. But in Pradhana Bhuta Bhakti, we have Karma Mishra Bhakti and Jnana Mishra Bhakti. So in Karma Mishra Bhakti and Yoga Mishra Bhakti. So Karma Mishra Bhakti, you said Bhakti is prominent and Karma is secondary. So which is what? And when you go for Jnana Mishra Bhakti, you said Jnana is prominent and Jnana Mishra Bhakti is prominent, Jnana is secondary. Bhakti is prominent and Jnana is secondary. So Karma Mishra Bhakti also, Bhakti is prominent and Karma is secondary. Yes. Okay. Okay. And even in Yoga Mishra Bhakti, it is like how the terms are explained as Karma Mishra Bhakti, Bhakti is prominent, Karma is secondary. Jnana Mishra Bhakti is prominent, Jnana is secondary. Yoga Mishra Bhakti is prominent, Yoga is secondary. And then if we say Bhakti Mishra Karma, that means Karma is prominent, Bhakti is secondary. Bhakti Mishra Jnana, that means Jnana is prominent, Bhakti is secondary. Bhakti Mishra Yoga, that means Yoga is prominent, Bhakti is secondary. நாம் கர்ம மிஸ்ர பக்தி எடுத்துக்கொள்வோமையானால் அங்கு பக்தியானது முதன்மையானதாக இருக்கின்றது, கர்மா ஆனது இரண்டாம் பட்சமாக இருக்கின்றது. ஞான மிஸ்ர பக்தியில் பக்தி பிரதானமாக இருக்கின்றது, ஞானம் இரண்டாவது நிலையில் இருக்கின்றது. யோக மிஸ்ர பக்தியில் பக்தி பிரதானமாக இருக்கின்றது, யோகம் இரண்டாம் பட்சமாக இருக்கின்றது. இதுவே நாம் யோக மிஸ்ர பக்தி மிஸ்ர கர்மத்தில் பக்தியானது இரண்டாம் பட்சமாக இருந்து கர்மமானது முதன்மையானதாக இருக்கின்றது. Thank you, Prabhuji, for clarifying. So that's one last question if you can take. So Swarna Madhav Das Prabhu is asking again, is there any example of verses for Guna Bhuta Bhakti? குணபூத பக்திக்கு ஏதேனும் பதங்கள் எடுத்துக்காட்டாக பகவத்கீதையில் இருக்கின்றதா? So Vishwanath Chakravarthy does not mention specifically, but what I can think is that so in Gunibhuta Bhakti is secondary. So for example, if the fruitive activities, karma is prominent, Bhakti is secondary, it can refer to fruity workers. For example, Krishna speaks in the 2nd chapter, Yamimam Pushpitam Vacham Pravadanti Aviparchitaha. So these people think that the Karma Kanda portion of the Vedas are the all in all. Just going to Swarga is all in all. So this verse can refer to the Gunibhuta Bhakti. இதற்கு உதாரணமாக 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், இந்த கர்மகாண்டிகள் சொர்க்கத்திற்கு செல்வதையே பிரதானமாக நினைக்கின்றனர். இது இந்த குணபூத பக்திக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். And the 12th chapter, when Arjuna asked the question, who is superior, a personalist or a impersonalist? And the impersonalist which Arjuna asked, those impersonalists can be classified in the category of Gunibhuta Bhakti, in which Jnana is prominent, Bhakti is secondary.
மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் இந்த அருவவாதிகளா அல்லது உருவவாதிகளில் சிறந்தவர்களா என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான். இங்கே அருவவாதிகளில் ஞானமானது பிரதானமாக இருந்து பக்தியானது இரண்டாம் பட்சமாக இருக்கின்றதால் இதனை குணபூத பக்திக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். This is what I can think here. Thank you, Prabhuji. Really, thank you for your presence today. And to just summarize in one line, you were able to give us the Siddhanta, which is the same always, but expressed in different mood by the different acharyas. And you said that unity in diversity, which is being followed, and what Srila Prabhupada was asking us to do it. And also your fantastic point on Rasika elements, which you had quoted from different scriptures and explained us very nicely today, Prabhu. And finally, our beautiful subjects on the different bhakti process where you compared with paneer sabji. We really enjoyed it as well, Prabhu, which really released us the taste of South India and really enjoying today's class, Prabhu. Thank you, Prabhuji. பிரபு அவர்கள் மிக அற்புதமாக ஆச்சாரியர்களை பற்றி விளக்கங்களை வழங்கினார். மேலும் பலவிதமான பக்தி பிரிவுகள் அதில் மேலும் பல விஷயங்களை அவர் நமக்கு கொடுத்தார். குறிப்பாக இந்த பன்னீர் சப்ஜியின் உதாரணத்தின் மூலமாக பல்வேறு விதத்தில் எவ்வாறு இந்த கர்மம் ஞானம் ஆனது செயல்படுகின்றது என்பதையும் நமக்கு அற்புதமாக அவர் விளக்கினார். Thank you, Prabhuji, for touching the subject by Srila Vishwanatha Chakravarthy and his great contributions on Bhagavad Gita today. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாகுரர் மேலும் பகவத்கீதைக்கு அவர் அளித்த மாபெரும் பங்களிப்பை பற்றி மிக அற்புதமாக எடுத்துரைத்ததற்கு உங்களுக்கு மிக்க நன்றியை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம். Thank you, Prabhuji. So we want to chant Mahamantra for thanking you for your presence and spending this auspicious time with our Chennai team. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Ramani Mohan Das Prabhu. So really, with this wonderful topic and the strong narrations from Prabhu, you did a fantastic, and the translation was awesome. Prabhu. Thank you for your support. Thank you, Prabhu. Thank you, Ramani Mohan Prabhu. Thank you, Prabhu. அருமையான மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபாசிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः.